Good morning, students. Yesterday we discussed with the group dynamics. What is a group? What is the definition? What are the types of group? And then what is a synergy, cohorts, and cohesiveness? The right to attract to a particular group by each and every group members. That is the cohesiveness. Then today we are going to see the intergroup effects. So what are its intergroup effects? So intergroup behavior. So between the group, what is the behavior with regard to each and every person? So that is intergroup behavior. Intergroup behavior. Intergroup behavior occurs when members of one group act towards another in terms of their group membership rather than for personal reason. It is the attitudes and perception that the groups have of each other. ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും attitude towards the group and the other also. Okay. And also the perception in between each and every member's mind with regard to each and every group. അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് intergroup behavior. So it is the attitudes and perceptions that the groups have of each other. So intergroup behavior occurs when members of one group act towards another in terms of their group membership rather than for personal reason. It is the attitudes and the perceptions that the groups have of each other. Intergroup behavior refers to how the people in a group perceive, think about, feel about, act towards, and relate to the people in other groups also. So that is the intergroup behavior. Intergroup behavior refers to how the people in the group can perceive. Okay. So intergroup behavior refers to how the people in a group perceive, think about, feel about, ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ act towards എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. So act towards and relate to the people in other groups. As per Muzaffar Sharif, intergroup relation refers to relation between two or more groups and their respective members. So രണ്ടോ അതിലധികമോ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള behavioral aspect. അതാണ് intergroup behavior as per Muzaffar Sharif. Intergroup relation refers to the relation between two or more groups and their respective members. Whenever the individuals belonging to one group interact collectively or individually with another group, so how it is to be? Whenever individuals belonging to one group, ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാർ, വ്യക്തികൾ, members belonging to one group, the individuals interact collectively or individually. ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ interact ചെയ്യുക, അല്ലെ ഓരോരുത്തർ വെച്ച് interact ചെയ്യുന്നു. Individually അല്ലെ collectively interact with another group. വേറൊരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് interact ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, or interact with another group or its members in terms of their group identifications, we have an instance of intergroup behavior. Between the groups, the behavior is to be frameworked. Means how the people act within the one group towards another, how they believe, how they feel, isn't it? All those sorts of things are there. Okay, so that is intergroup behavior. As per Muzaffar Sharif, it is the relation between the members in two groups. Simple sense. Then conflict between groups is a major area of concern for an organization. അല്ലെ, ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനകത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ്, അതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Henry Touchfeld and John Turner develops a theory known as social identity in order to understand the psychological basis of intergroup discrimination. It is composed of three elements: categorization, then identification, and comparison. So
categorization, identification, and then comparison. So what is categorization, what is identification, and what is comparison? So categorization. People put others and themselves into several categories like labeling as Christians, Muslims, Hindu, Indian, അങ്ങനെ ഓരോ നാമധേയത്തിന് അങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നു, പലതായിട്ട് വെവ്വേറെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. Isn't it? So a Christian, Muslim, Hindu, then Egyptian, അങ്ങനെ ഓരോ നാഷണാലിറ്റി വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാസ്റ്റ് വൈസ് ഓരോരുത്തരെ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു, അതാണ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ അണ്ടർ ദി ഇന്റർഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. Then identification. People also associate with certain groups which serves to be reinforcing their self-esteem. സ്വയം നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക, വാല്യൂ ചെയ്യുക, അതാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം. മീൻസ് റെസ്പെക്ട് വിത്തിൻ എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഓൾസോ ടുവാർഡ്സ് അതേഴ്സ്. സോ ഐഡന്റിഫൈ each and every person in each group. So people also associate with the certain groups, that is the in groups, which serves to reinforce their self-esteem. And the third is comparison, comparing the members between groups. So people compare their groups with the other groups, seeing a favorable predisposition towards the group to which they belong. So people can compare with the other groups, with other their groups with other groups, so that a favorable predisposition towards the group to which they belong. അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സവിശേഷത എന്താണ് എന്നുള്ളത് അവരെ ആ മൂല്യം, the value they are assessing, അതാണ്. So that is categorization, identification, and comparison. So these are the three elements with regard to intergroup discrimination or intergroup behavioral aspect. അപ്പോൾ ഏതാണ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ? കാറ്റഗറൈസ് ഇൻടു സെവറൽ ആസ്പെക്ട്സ്, അതായത് ഇന്ത്യൻസ്, ഈജിപ്ഷ്യൻസ്, അറബ്സ്, അങ്ങനെ നാഷണാലിറ്റീസ് ബേസിൽ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു, സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതൊരു കേസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, isn't it? Then comparison. So this is the three elements with regard to which one? Intergroup discrimination: categorization, identification, and comparison. Next is the conflict management. So what is a conflict? We need to see what is the conflict. എന്താണ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? So that is conflict management. Conflict management. An organization is a system of diversities. ഇല്ലേ, പല കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരിതാണ് എന്ത്, പല ഫങ്ഷൻസ് നടക്കുന്ന ഒരിതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ. So people with a different personality, viewpoints, thoughts, and culture take up the position in an organization. അതായത് പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, പല പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ഇതുണ്ട്, പല സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ്സിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം എന്തുണ്ട്, എവിടെ ഉണ്ട്? ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുണ്ട്. ഇതിന്റെ പല തരത്തിലെ വ്യൂ പോയിന്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, തോട്ട്സ്, കൾച്ചർ എല്ലാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുണ്ട്. സോ all these contradictions lead towards conflict in the organization also. Conflict ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. So conflict exists in every field of human activity and there is chance of conflict in every social interaction. രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ കൂടുന്നിടത്ത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകും, ഉറപ്പാണ്. അത് ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ അല്ല, ഗ്രൂപ്പില് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മസ്റ്റ് ആണ്, അതായത് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് മസ്റ്റ് ആണ്. സോ സിംപ്ലി conflict refers to the clash or disagreement. അതാണ് ഒരാൾ പറയുന്നതിനെ മറ്റേ പുള്ളി ഖണ്ഡിച്ച് ആർഗ്യൂ ചെയ്താൽ there should be some occurring the conflict. So disagreement is there or clash is there. So that is the conflict. There are differences between his own goals and roles. Conflict may occur between two individuals or within a group or between the two groups in an organization. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആകാം, ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആകാം, രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലും എന്തുണ്ടാകാം, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകാം. സോ therefore conflict may occur between two individuals or within a group or between two groups in an organization. Individuals or groups are in conflict when one or both the parties are not now getting what they need and are actively pursuing their own goals. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗോൾസ് നേടാനായിട്ട് അവര് ഇത്
ഇത് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോൾസ് അവരെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ some conflict will occur. The conflict therefore is the difference in perspective that is inherent in every organization, refers to any situation in which there are differing the goals, the thoughts and the emotions within or between the individuals or the groups that led to opposition or hostile interaction. So conflict refers to any situation in which there are differing the goals, the thoughts and the emotions within or between the individuals or the groups that lead to the opposition or hostile interaction. So what is that? Differing the goals. There should be differed goals are there. One person is having one goal and another person is having another goal. So it will not work in a group. And also the thoughts with regard to each and everyone. Okay, and all these emotions within or between the individuals or the groups itself that lead to opposition or hostile interaction. ഒരു ശത്രുതാ മനോഭാവം വെച്ചുകൊണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പൊ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് the conflict. Then Chung and Mgmt defined the conflict as the struggle between incompatible or opposing needs, wishes, ideas, interests or people. So how it is to be? The struggle between incompatible or opposing needs. Okay. And also the wishes, the ideas, interests or people. It arises when individuals or groups encounter the goals that both parties cannot obtain satisfactorily. So conflict arises when individuals or groups encounter the goals. The goals need to be faced. Encounter the goals that both the parties can obtain satisfactorily. Conflict management involves acquiring the skills related to conflict resolution, self-awareness about the conflict modes, conflict communication skills, and establishing a structure for management of conflict in the organization. So how? It involves acquiring the skill that relates to the conflict resolution, awareness, self-awareness about the conflict modes, conflict communication skills, and establishing a structure for the management of conflict in the organization. Every organization has to keep the chances of the conflict to a minimum limit, up to a certain limit only. So conflict occurs between the several ideas within which between the group members also. So every organization has to keep the chance of conflict to a minimum limit and adopt measures to solve the problems caused by conflict because it becomes a major issue. According to the American Management Association, conflict management is recognizing the potential value of conflict for driving the change and innovation also. This means knowing when to confront and when to avoid a conflict and understanding the issues around which conflict is resolved. Up to a certain limit, there should be in every organization, there is the conflict. But more than that, it will create big problem. So try to avoid that one and try to reduce that one. There are several remedies for that one. Okay. So that is as per the American Management Association. Conflict management is recognizing the potential value of the conflict for driving the change and also the innovation. And it means knowing when to confront and when to avoid a conflict and understanding the issues around which conflict revolves. So this is what the conflict management. So next is, what are the symptoms with regard to a conflict? Major symptoms of conflict in an organization are as follows. Number one is increased tension. Tension among the employees. Increased tension among the employees. Then number two is increased disagreement and complaints. So there should be, if complaints are there, എതിരഭിപ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ കാണാം അല്ലെ, അത് കൂടുന്നു. അപ്പൊ എന്താ, there should occur conflict. Then avoidance among employees. ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ ഒരു തരം എംപ്ലോയീസിനെ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ എന്താ, there should arise occurs some conflict. So avoidance among employees. Then next, increased blaming. അങ്ങേയറ്റം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ
isn't it? Then dysfunctional meetings എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മീറ്റിംഗ് കൂടാതെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ആൾക്കാരോട് ലീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടുന്നു, അതുപോലെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ്, അങ്ങനെ പല ഗ്രൂപ്പ്സ് വന്നാൽ സോ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ മീറ്റിംഗ്സ് ആർ ദേർ. ദെൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സ്ലോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപാദന പ്രക്രിയ കുറയുന്നു. ദെൻ ഹൈ എംപ്ലോയി ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഷുഡ്, അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന എംപ്ലോയീസിന് അനുപാതികമായിട്ട് പുതിയ എംപ്ലോയീസ് വരുന്നില്ലാത്ത കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. പിന്നെ റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ഡിസഗ്രിമെന്റ്സ്, കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസഗ്രിമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് കൂടുന്നു, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആകുന്നു, ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആകുന്നു. റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ഡിസഗ്രിമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ then also conflict occurs. So we will see what is that. Increased tension among employees. First point, increased tension among employees. Employees in the ഇടയിലുള്ള അങ്ങേയറ്റം tensed, they are getting tensed about the productivity as well as the working like that. Then increased disagreement and complaints. Second point, disagreement, increase the disagreement and also the complaints occurs. Then avoidance among employees, employees-നെ avoid ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത്. Then increased blaming, കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കേസ്. Then dysfunctional meetings. Then productivity slowdowns, high employee turnover, high employee turnover. Then repetitive disagreements are there and also inappropriate communications. These are the symptoms with regard to which one? Conflict management or the conflict itself. Next, what are the different sources of conflict? Sources of conflict. One is the financial matter. Financial matter. Conflict may occur between individuals and groups on financial issues. ശരിയല്ലേ? സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് സമ്പത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there should arise some conflict. So that is financial matters. Another one is the roles and responsibilities. Roles and responsibilities. The ambiguity, that is not the exact one, clear. It is not clear, that ambiguity. Ambiguity regarding the performance of the jobs, the roles, and the responsibilities in the organization may lead to conflict. So, how it is to be? Ambiguity regarding the performance of the jobs. അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ there should be exacted. It is not valid. It is that. So, it is not a clear-cut method. Other. So, the ambiguity regarding the performance of the jobs, the roles and responsibilities in the organization that leads to conflict. Then next is the power. Adhikaram. Power. Race or competition to acquire the power and influence in the organization may result in conflict between individuals and groups. So that is the power. The race. മത്സരബുദ്ധിയോടുകൂടി അല്ലെ കോമ്പറ്റീഷൻ, ഇന്നതാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെക്കാട്ടിലും മെച്ചപ്പെട്ടതാകണം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ, ആ ഒരു അധികാരം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പലരും പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ there should be some conflict occurs. So race or competition to acquire the power and influence in the organization may result in conflicts between individuals and groups. Then fourth point, jealousy. Jealousy. Asuya. People may feel jealousy on the success and achievement of others, so that this may eventually result in conflict. No need of explanation. It is correct. Then jealousy. Then fifth one, incompatibility. Rather, the fully not compatible. Incompatibility. Incompatibility means if the attitudes, values, skills, goals, and perceptions of a subordinate
are contrary to that of his superior, chances of conflict are high. Subordinate thinking അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് superior thinking എങ്കിൽ, then what is happening? There should arise conflict. So if the attitudes, the values, the skill, the goal, and the perception of a subordinate are contrary, means just opposite to with that of a superior, sure there should be conflict. Conflict will be high. Then sixth point, weak leadership. The leadership should be weak. Chances of conflicts are high if the incompetent person lead a more qualified and experienced workers. അതായത് ഒരു ഇൻകോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ലാത്ത ഒരാള് that leads to more qualified and experienced workers. അവരെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ there should അവർക്കൊരു അപകർഷതാബോധം ഉണ്ടാകും. ഇന്നയാളാണല്ലോ നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ വരുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതി. Simple. അതാണ് weak leadership. So these are the sources with regard to how the conflict occurs. One is financial matter. Individual ആണെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആയിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും? There should arise some conflict. പിന്നെ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. അതിനകത്തോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഓർഗനൈസേഷനിലെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ക്ലിയർ കട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ്, ജോബിന്റെ അവരുടെ റോൾസ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ there should be, it is not clear, that is ambiguity in between there is with regard to the job performance, the roles, the responsibilities together leads to conflict. Pineyo, the power, adhikaram, race or competition in order to acquire the power and influence in the organization, that also result in the conflict between individuals and groups. That is the power. Then jealousy, asuya, മറ്റൊരാൾ നന്നാകുന്ന ആ ഒരു ഇത് കാണുന്നത് അച്ചീവ്മെന്റ്, മറ്റുള്ളവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സിന് അസൂയ തോന്നിയാൽ ഉറപ്പാണ് എന്ത് വരും? There should be some conflict occurs. Then incompatibility, അതായത് സുപ്പീരിയറും സബോർഡിനേറ്റും തമ്മിലുള്ള അവരുടെ ഐഡിയാസ് അത് ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മറ്റൊന്നിനെ എങ്കിൽ there should occur that is what conflict, that is incompatibility and weak leadership. So these are the sources with regard to conflict occurs. Once again, financial matters, the roles and responsibility, the power, the jealousy, the incompatibility, and the weak leadership. In continuation with that, nature of conflict. So what are the nature with regard to the conflict? One is conflict is a process. Conflict എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a process, ഒരു പ്രോസസ് ആണ്, നടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. So conflict occurs in different stages. It is first thing misunderstanding. Misunderstanding occurs, thereby other stages will come, isn't it? അപ്പൊ ആദ്യമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൂടിയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, അതായത് റോങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതാണ് മെയിൻ തിങ്. So first stage is always the misunderstanding. The other stages are differences in value, differences of the viewpoint, differences of the interest and interpersonal differences. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു അകൽച്ച ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ്, പല തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടാകും. So that is therefore conflict as a process. So first point is conflict as a process. Then that is the first thing. Next, it is inevitable. ചില കേസുകളിൽ അത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? കോൺഫ്ലിക്ട് എക്സിസ്റ്റ് എവരിവെയർ ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ആർ ഡിഫറെന്റ്, ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി. പല കഴിവുള്ളവരാണ്, പല സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്, പല ഇമോഷൻസ് ഉള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോൺഫ്ലിക്ട് ഈസ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ, ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇതാണ്. സോ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഈസ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ. ദ തേർഡ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ തോട്ട്സ്. പല ആൾക്കാരുടെ ചിന്തകൾ പലതാണ്, isn't it? അപ്പൊ അതാണ് conflict arises when two or more individuals or group think differently. ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് പേര്, ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ട് പേര് ചിലപ്പോ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ there arises some conflict because other people thinking in the same manner and
When compared to the others, only two people is having a different way they are thinking, conflict arises. So that is difference in the thoughts between persons. Then different perceptions. Different perceptions. Conflict is caused by different perceptions that differ individuals that hold about the same object or goal. When a person thinks a particular course of action is right, but others doesn't hold the same opinion, that led to conflict. ഒരാൾ പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കിനെ മറ്റുള്ളവർ വില കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ there should arise because they are not having the opinion of the other person. ആ വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പീനിയന് മറ്റുള്ളവർ എതിരാണ്. എന്നാൽ ആ വ്യക്തി അതിൽ തന്നെ സ്റ്റേൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ there should occur some conflict. So that is different perceptions with regard to different people. അതാണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത്. Perception should be different between individuals. So this leads to conflict of opinion on the same subject. ഒരേ കാര്യം തന്നെ പലരും പലതാ പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ ആരാണോ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നത് അവരുമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ യോജിച്ച് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. There should arise conflict. Then scarcity of resources. The scarcity of resources. Conflict usually arises because of the scarcity of resources. When people compete for the scarce resources, they hold different views about how best they can utilize those resources to achieve the organizational goals. So, resources, available resources കുറവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. So conflict usually arises because of the scarcity of resources. And when people compete for the scarce resources, means comparing with others, their competition is there. So, when people compete for the scarce resources, they hold different views about how best they can utilize that resources in order to achieve the organizational objective or goal. That is the scarcity of resources. Then sixth one, opposition. There should occur what? Conflict. In a conflicting situation, one party to the conflict must be perceiving or doing something the other party does not like or want. Then in such a case, conflict occurs. So opposition is there. Sure, there should be a conflict. Opposition. And next is what? Interdependence and interaction. Interdependence and interaction. There must be some kind of real or perceived interdependence. Without interdependence, there can be no interaction between the members. Conflict occurs when some kind of interaction takes place. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ഉള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ആണ് എന്ത് മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അങ്ങോട്ട് ആ വ്യക്തിയും മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയും മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ there should not be any conflict. But in between these two persons, there should arise some communication, arguing that in such a case, what interaction is there, conflict will occur. So these are the sources of conflict, or what is that nature of conflict. So it's a process. It is inevitable. The process understand first stage. First stage എന്തായിരുന്നു? First stage misunderstanding. തെറ്റായി ധരിച്ച് അതിൽ വഴി പല ഐഡിയാസ് വരുന്നു, പല വാല്യൂസ് വരുന്നു, എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നു, ഡിഫറൻസസ് വരുന്നു, വ്യത്യസ്തമായ ഇത് വരുന്നു, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിൽ വരെ അടിയുണ്ടാവുന്നു. അതാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, that is the which one? Process. It is inevitable in nature. Second one, inevitable in nature. Then differences in thoughts, the conflict arises. Differences in പല ആശയങ്ങൾ വരികയാണ്, പലരുടെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ ഐഡിയാസ് അല്ലെ തോട്ട്സ്, ആശയങ്ങൾ, ഐഡിയാസ് വരികയാണെങ്കിൽ there should occur what? ഒന്നിനോട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ്സിന് think in a different way. The thoughts with regard to the individual or groups will think in a different way so that conflict arises. Then perceptions with regard to each and every member.
It should be different. Isn't it? ഒരാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ല മറ്റൊരാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആയി വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? There should occur different perceptions. Due to that, conflict also arises. Isn't it? Then, scarcity of resources. Available resources, scarcity ആണെങ്കിൽ, കുറവാണെങ്കിൽ, in such a case, what? In such a case, we need to utilize how best way we need to utilize that available scarce resources so that we can achieve the organizational objective in a good manner. So that is scarcity of resources. Then opposition. Opposition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എതിരഭിപ്രായം കൂടുതലാണെങ്കിൽ there should occur conflict. And also interdependence and interaction between each other. If there is the interdependence, there should be the interaction and conflict occurs due to such an interaction take place. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾ, arguments, അല്ലേ? അതിൽ കൂടിയൊക്കെയാണ് എന്താ വരുന്നത്? The interdependence and interaction and thereby arising in the conflict. So these are the nature of conflict. So today we see what all things that conflict management is there. Then what are the sources of conflict? Then intergroup behavior, then conflict management. What are the symptoms with regard to a conflict, sources of conflict, and nature of conflict? So please have a look at today's classes. This is very important, conflict management, or how the conflict occurs. That is a good question will ask. Okay, so please have a look at today's topics. Please let me know if anybody is having any doubt. Please clear as up. So thank you for that.